Je vais laisser à notre boursière Rosalind Raddatz de faire les présentations. Merci. Alors, bon après-midi tout le monde. C'est avec grand plaisir que je vous accueille à la séance de clôture à notre 10e conférence de politique publique. This is the part where we're going to try to synthesize the key ideas and galvanize the calls for action that we've heard over the last 2 days. It's also really difficult to do that after lunch at the dernière séance. Alors, avec nous aujourd'hui, nous avons des représentants provenant des 4 excellentes universités, dont jouit la ville de Montréal. To my left is Graham Carr, who's Vice President of Research and Graduate Studies at Concordia University. Lucie Lamarche est professeure et chercheure au département des sciences juridiques à l'UQAM. Frédéric Mérand est directeur du Centre des études et de recherche internationale à l'Université de Montréal. And Nandini Ramanujam is executive director at the Center for Human Rights and Legal Pluralism at McGill University. So, as stated by Jen, our panelists have been challenged to acknowledge and balance the need for public discourse and practical application of the grand ideas that we consider in academia. And conversely, I have the relatively easy task to moderate our discussion. This is the last conference of the panel, and as I said, it's also after lunch. And as I've told our panelists, there's no pressure, but we want you to be as dynamic and as unexpected as possible. And I look at us, and we're all wearing shades of black and gray, and we look like a bunch of undertakers. So. Frédéric's got nice socks. That's true. Thank you for representing. So each of our panelists, to start off with, has been paired with one of the Foundation's 4 thematic pillars. We're hoping to take stock of how we, academics and public intellectuals, have addressed these 4 thematic pillars over the last 10 years. We want to also acknowledge our oversights and, yes, even our failures. So, without further ado, I'll get started. We're going to take a look back at a little bit of some of our themes. Pour commencer, je demanderai à chacun de vous d'aborder des aspects les plus pertinents du thème de la Fondation commandité par votre université dans le cadre du sondage national de cette année. So you can speak of the import of these themes, the gaps they're in, what's being overlooked, again, whatever stirs your passion the most. Nous allons commencer avec Frédéric, qui va nous parler un peu du rôle du Canada dans le monde. I've also told them they only have 2 minutes to answer. OK, interrompez-moi si je parle trop. Sur la question du Canada dans le monde, je pense qu'il y a un paradoxe. D'un côté, le Canada est certainement un des pays qui est le mieux placé dans le monde d'aujourd'hui, autant sur le plan géographique, en Amérique, entre l'Asie et l'Europe, sur le plan des ressources, du niveau d'éducation, d'une population qui se régénère assez rapidement. Et en même temps, le paradoxe, c'est que la population canadienne, le Canada en général, ne s'intéresse pas énormément au reste du monde. On a vu les résultats du sondage ce matin avec Keith qui montrent que bon, certains aspects sont plutôt encourageants, notamment la position des Canadiens sur les changements climatiques. D'autres le sont moins, par exemple, le très faible appui à l'aide publique au développement, alors que le Canada est déjà un des plus modestes contributeurs dans le monde. Dans un sens, ce n'est pas si important que ça parce que la politique étrangère, c'est un domaine dans lequel l'opinion publique n'a pas beaucoup d'importance. Donc, on s'intéresse davantage aux élites. Et de ce point de vue, moi, il y a 3 choses qui me chagrinent ou qui m'inquiètent. La première, ça a souvent été mentionné, la couverture internationale dans les médias canadiens demeure lamentable. Pour un pays de 32 millions d'habitants, si on regarde la couverture internationale dans le Globe and Mail, ou dans la presse, c'est une page et demie. Ça se détériore à la télévision publique. Donc ça, je pense que c'est un premier problème assez fondamental. Le deuxième, c'est ce que je perçois, c'est une perception personnelle, comme étant un décalage entre les perspectives qui animent les jeunes, qui animent les chercheurs, surtout dans le milieu universitaire ou dans des endroits comme ici à la Fondation Trudeau, les activistes aussi, et les décideurs. Alors ici, on peut parler de droit de la personne, de démocratie, dans les universités aussi. Mais les choses importantes qui se passent en ce moment, c'est à Toronto avec les questions minières, c'est à Calgary avec
le pétrole. Et ça, finalement, on n'a pas tant de choses à dire que ça sur ces problèmes assez importants. Puis le troisième point, je vais terminer là-dessus, donc ce sera 2 minutes. Je pense qu'on a passé énormément de temps à se poser la question de savoir qui nous étions dans le monde comme pays, et peut-être pas suffisamment de temps sur la question de savoir qu'est-ce que nous faisons. Donc moi, ce qui m'inquiète, donc quelles sont vraiment les politiques que nous mettons en œuvre, quels sont les effets que le Canada a sur le reste du monde, qui peuvent être positifs ou négatifs, et que le monde a sur le Canada aussi. Et là, ce que moi je crains, c'est un peu une espèce de hiatus ou de division entre ce qui se fait dans les universités, qui sont très ouvertes, qui sont vraiment très, très à la pointe de ce qui se passe dans le reste du monde, et le reste de la société où on ne semble pas avoir énormément de relais. Donc ça, c'est une de mes préoccupations. Nandini, can you share us your ideas on human rights and dignity a little bit? Sure, and I just want to tell you that this is something I constantly think about, and it's an honor for me to share with you. And I think in 2013, when we talk about human rights and dignity in a globalized context with revolution in information technology, I think the principal concern for social sciences and humanities, in my view, ought to be the issues of security, dignity, and capability of the bottom billion. It is difficult for me to accept, because I used to be young not long ago. And 20 years ago, I did my doctorate almost. And I thought that in 20 years' time, we wouldn't be talking about bottom billion, because billion was not the number which was at the bottom in the 90s. And MDG, Millennium Development Goal, has made many of these issues fairly concrete. So talking about dignity and recognizing that still 780 million people do not have access to potable water, same number of people do not have access to sanitation, shelter, many of them live in conflict and post-conflict zone. The vulnerabilities of a billion, and in fact, billion is a number perhaps more conservative. And it is no longer, I think, the problem of the global south, or it is happening in the global south. I think we, in the privileged global north, have vulnerable and marginalized populations. So for me, as an economist, as someone who's part of Center for Human Rights at McGill, as a teacher, this remains my principal concern. And I always tell when I talk to my students or to myself, talking about these big issues without thinking about accessible solutions just creates a paralysis. There is no progress if you don't look for accessible solutions. And I think they're there. And so when I look at a research question myself or with a student, my end goal is looking at accessible solutions, small, but still looking at access, and which will inform policy, which will make a difference. So perhaps it's a very practical perspective. Maybe it's my economics training, but that's how I see the pertinent challenges. Thank you. Graham, can you talk to us a little bit about responsible citizenship and look back a little bit? Sure. Thanks, Rosalind. I'll just wave people on the far right. I can't see you past the podium over there. So just to remind everyone that the two questions around this part of the survey were, what is society's responsibility to address the social and economic welfare of people in need? And the second question, what is society's responsibility to address the aspirations of the country's Aboriginal peoples? And that second question actually dovetails perfectly with one of the 6 top challenges that the Social Science and Humanities Research Canada has identified in its Imagining Canada's Future project going forward. When I look at these questions and think about these questions, it seems to me that in some ways they're less framed around the issue of responsible citizenship and more around the idea of an egalitarian quality of citizenship that has to do with
individual and collective status in society, and also that the questions themselves are fundamentally moral in their focus on economic inequality and power relationships as they concern First Nations peoples with the legacy of colonialism and developmentalism and modernization. I'm also struck, though, by the timelessness of these questions. They're really part of an enduring challenge about how we want to define civic society. But it seems to me that in framing the notion of responsible, something is missing from the questionnaire, from the idea of responsible citizenship, and that's the question of engagement. How is it that we mobilize people, incentivize people to become engaged around these questions, which we accept as important? I think that's a profound challenge for us in Canadian society today. Issues of First Nations status, issues of social and economic equality, those are historic questions. They've endured for a long, long time. At one level, people acknowledge their importance. At another level, we continually struggle to find satisfactory answers to them, in part because I think there's an engagement piece missing in terms of how citizens as a whole prioritize these issues. Thank you, Graham. Lucie, les populations et leur environnement naturel. Merci. Merci beaucoup, Rosalind. D'abord, remercier la Fondation Trudeau. Je viens d'apprendre quelque chose. Je viens d'apprendre qu'il existe une langue qui s'appelle le montréalais. Et étant moi-même montréalaise, je trouve la proposition assez jolie. Alors, je remercie la Fondation pour son sens de la créativité. Parlant de langue, c'est quand même une expression assez intrigante que celle de l'environnement naturel. Qu'y a-t-il de naturel dans l'environnement? Je pense qu'au cours des dernières décennies, on a réussi à réconcilier la dimension géographique et la dimension humaine dans cette expression d'environnement naturel. On a aussi mieux compris les liens entre les agents humains et économiques et l'environnement géographique ou objectif, de même qu'on a mieux compris l'impact des agents et les responsabilités sur l'environnement social, économique et géographique. Venant de l'UQAM, je suis assez fière de dire que l'UQAM a rapidement fait éclater le concept d'environnement, par exemple en liant des disciplines comme santé et environnement ou développement et environnement. Mais regardant devant nous et tentant de livrer la marchandise, vu le coefficient de provocation que Rosalind nous proposait, je crois qu'il va falloir maintenant voir les choses sous l'angle des relations entre des populations mobiles et l'environnement. Hein, on a consciemment ou inconsciemment présumé qu'il y avait un lien fixe entre un environnement géographique ou matériel, soit-il ou non adéquat ou pollué, et une population aussi fixe. Les populations ne sont plus des populations fixes. Elles sont mobiles de gré de force pour des raisons économiques ou autres. Et donc, il me semble que ça va soulever la question pour les années qui viennent de savoir à qui appartient l'environnement et qui peut parler ou déterminer les enjeux d'environnement, et ça de savoir si l'environnement appartient plus à une communauté qu'à une autre. Est-ce que la communauté qui a un rapport de proximité avec un environnement aurait plus de légitimité pour décider ou agir sur cet environnement qu'une autre? Alors, il y a des exemples très canadiens qui me viennent à l'esprit. Le lien, par exemple, entre la population de Terre-Neuve et celle de McMurray. Est-ce que McMurray appartient plus aux Albertains qu'aux gens de Terre-Neuve? Est-ce que l'environnement est quelque chose de détaché de la population et qui aurait sa vie propre, alors que pendant tant d'années, la recherche nous a invités à lier population et environnement? Peut-être qu'on ne sait plus très bien à qui appartient l'environnement et on sait certainement encore moins ce qu'il peut avoir de strictement naturel. Alors voilà, me semble-t-il, qui peut meubler quelques agendas de recherche pour les décennies qui viennent. Waiting for it. There we go.
We're going to talk a little bit about what lies in wait. And I know that we're sacrificing depth for breadth here, but in the interest of keeping pace. Our next question is, what research in the social sciences and humanities in the next decade will be most relevant to Canada's future and that of the world? And we'll start with Graham, and we'll just move down. Okay, thanks, Rosalind. I think instinctively this question asks us to cherry pick the big issues that we think society needs to tackle going forward. It could be climate change, could be issues of social justice, displacement, could be mobility questions, could be questions of religion and geopolitical instability. I guess those are all massively important topics for social science and humanities researchers, but maybe I've spent a little too long in research administration. I'm going to take another tack on this and say that I think the truly big challenge in the next decade for arts, humanities, and social sciences research is less around specific topics and more around conceptualization. It's about the nature of the research and training environment and activities that we want to create going forward, and how we can address the scale, complexity, and rapid pace of change that we're going to confront. Merci. Is this a 1 minute or a 2 minute one? That's the 1 minute one, okay. La mobilité, non. La mobilité humaine m'apparaît être un vecteur transversal qui va devoir influencer la conceptualisation de la recherche. L'urbanité, c'est un secret de Polichinelle. En 2050, 75% de la population mondiale vivra dans les villes. Impact sur la gouvernance, la démocratie, la citoyenneté et finalement, évidemment, le lien entre, Graham en parlait, les ressources naturelles et l'autochtonie, entendu au sens aussi identitaire que politique ou géographique. C'est Rémi Savard, l'anthropologue, qui disait qu'en général au Canada, et quoi qu'on fasse, et quelle que soit la façon dont on abuse de la question autochtone, les peuples autochtones n'auront jamais dit leur dernier mot sur le thème du territoire, et je ne vois pas comment on pourra échapper à l'intégration verticale de cet enjeu dans les décennies qui viennent. Merci. Alors moi, j'ai choisi 3 défis qui sont plutôt politiques. Le premier, pour moi, ce sera de démontrer l'importance de la science face à la politique de l'identité et des valeurs. On a parlé un petit peu de la Charte des valeurs ce matin. C'est un domaine sur lequel 99% des universitaires québécois se sont prononcés de manière négative, en disant que c'était une mauvaise chose. Et pourtant, ça n'a aucun impact dans les débats publics. On pourrait trouver d'autres exemples, les changements climatiques aux États-Unis, où il y a encore une partie très importante de la population qui est réticente au consensus scientifique, la montée du messianisme en Israël. Dans beaucoup de pays, cette question-là se pose de manière fondamentale. Dans le cadre de ce défi, je pense que ce sera particulièrement difficile de démontrer l'importance des sciences sociales et humaines par rapport à, par exemple, la montée des sciences cognitives, à la génétique, qui ont tendance à mettre entre parenthèses les facteurs sociaux, politiques et institutionnels. Donc, il faudra montrer la pertinence des sciences humaines et sociales face à ces développements scientifiques très importants qui vont se poursuivre. Et mon troisième défi, ce sera d'intégrer le reste du monde dans la communauté des chercheurs et dans le corpus des sciences sociales. Encore aujourd'hui, presque toute la recherche connue est faite en Amérique du Nord et en Europe, très peu en Asie, très peu en Amérique ou en Afrique. Lorsqu'elle se fait, nous ne la connaissons pas, elle n'est pas diffusée. Et donc ça, je pense que ça va être un défi tout aussi considérable. Well, thank you. Once again, I think, picking up on what I said earlier, I think in a multipolar world in which we are living, the conception of social science research has to now, I think, in order to be effective, effective in the sense as finding those accessible solutions to socioeconomic challenges, has to be looked through pluralistic lens. By that I mean understanding a problem not just through an interdisciplinary lens, but
through looking through different conceptions. So for instance, social science research has been led by fairly Western led conceptions, may it be economics, sociology, or political science, or IR. But I do think that the rest is catching up fast with the West. And it is important to conceptualize questions in a pluralistic sense. Collaborative research is something which I think I think I speak loud enough. Hello. Collaborative research, and it is not collaborating just in the scholarly community. I think partnerships is something research has to now look at. Community partners, which I think more and more university-based research is looking at. But I do think that engaging other actors, non-state actors, civil society being one, but there are others, in thinking about bigger questions confronting the 21st century would be something I think worthwhile, and I think it's already beginning to happen, but in a more formal sense. And if I have another moment after this minute, I'll elaborate on that. Thank you. Thank you. So now that we've looked back a little bit, I wanted to, ahead of time, I had our panelists do a little bit of homework. And I had asked each of them to send me a list of their top 3 challenges and successes. And I've picked from each of the lists. We've heard a little bit about what they've said already. Again, you'll have 1 minute to look at some of these things. Frédéric, un des défis que vous avez soulignés traite à comment intégrer le reste du monde. Nandini en a parlé un peu. Comment intégrer l'Asie, l'Afrique dans la communauté des chercheurs et dans le corpus des sciences sociales qui jusqu'ici a été dominé par l'Europe et les États-Unis. Pourriez-vous nous parler davantage de ça? Oui, bien, d'abord, je pense qu'il faut distinguer. Alors, on peut tous partager le désir de faire intégrer rapidement une communauté scientifique mondiale, si vous voulez. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ça passe par un biais particulier qui sont les universités américaines. Et d'un côté, comme chercheurs, comme professeurs, nous regardons tous vers le modèle des sciences tel qu'il s'est développé aux États-Unis comme la référence première. Et tant que nous le faisons, il est très difficile d'imaginer un monde qui va reprendre justement ces évolutions, qui va intégrer le fait qu'aujourd'hui, tout ne se passe pas aux États-Unis. Il n'y a pas de réponse, je ne pense pas qu'il y ait de réponse facile, donc ça c'est ma réponse immédiate, parce que ce qu'il faudrait éviter, je crois, c'est que finalement, tout ne passe que par les critères de validation qui sont ceux déjà mis en œuvre, disons, en Occident et auxquels finalement, on intégrerait quelques Indiens, quelques Chinois, quelques Africains, mais qui ne feraient que reproduire la science sociale telle que nous l'avons pratiquée jusqu'à maintenant. Donc, je pense qu'il faut faire les choses différemment, mais tout en étant conscient qu'il y a un obstacle, et c'est un obstacle professionnel lié à l'organisation des universités, à l'organisation des carrières, à la façon dont les ressources sont distribuées, et qui ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, ce serait déjà un premier élément de réponse, être sensible à ça, mais je ne pense pas qu'il y ait de réponse de solution facile. Merci. To keep looking at that a little bit, we're going to go back to Nandini, and you had written about the shrinking distance due to technological revolution and the knowledge gap, again, between North and South, and how the trend in social science research is to tackle concrete and complex questions with the aim of finding accessible solutions. It's very broad, and I was wondering if you could narrow us down a little bit as far as that challenge is concerned. Could I just give a concrete example? So for instance, I think many of the scholars, I think through those scholars are probably working in a conflict or post-conflict zone. And something which has been identified as a particularly biggest challenge for vulnerable populations, women and children in say, Eastern Congo, is if
we already have early warning systems in place for many things. But if a group of people are warned just an hour before the troop mobilization, that troops are moving your way in these villages, they have enough time, maybe not an hour, maybe 2 hours ahead, they can move and go to a safe place. And I think researchers are looking at this question and collaborating not just among sort of pure science researchers and social scientists, but with mobile phone operators, because the signals come through when a large troop mobilizes. The signals are, you can get the signal from the tower. And there are issues of access to information, privacy. So it's a very complex issue, and yet it could lead to an accessible solution which could save lives, which could save vulnerable populations, et cetera, et cetera. And there is already collaboration happening between scholarly community, the private sector, and other actors. So that's what I meant. There are many, many examples actually now you see where there is a concrete problem and you're looking through academic dimension and really practical dimension. So that's what I meant when I wrote all that. Lucie, on n'en a pas parlé beaucoup ce fois-ci dans cette conférence de l'enjeu d'urbanité et de gouvernance urbaine qui constitue un des principaux défis auxquels nous disons que nous faisons face. Outre ces défis, quels sont les succès que nous avons vus jusqu'à date? Oui, c'est le scaling, hein, pour prendre une expression bien montréalaise. Alors, est-ce qu'on va poursuivre les devis de recherche en traitant l'espace urbain comme un ingrédient de la recherche? Ah oui, à propos, on va considérer à l'échelle géographique de la ville, selon la taille de la ville, ou si on va considérer la ville, consciemment ou inconsciemment, comme un niveau de gouvernance aussi déterminant que le niveau étatique et supra-étatique. Alors, ce n'est pas le subsidiaire ou le résiduaire de la gouvernance. Je pense qu'avec le mouvement d'urbanisation, études urbaines va devoir prendre en compte, par exemple, sciences politiques ou droit ou économie de manière plus directe. Et le fait est qu'à l'échelle mondiale, il existe actuellement des réseaux de villes très performants et qui font fi avec une grâce extraordinaire des frontières étatiques et qui, entre elles, prennent des ententes qui, si on compare par exemple à d'autres enjeux étatiques tels les changements climatiques, sont redoutablement efficients sur le commerce, sur la culture. Alors, les villes sont ici pour rester et elles vont réseauter, je crois, indépendamment ou en marge ou parallèlement aux frontières étatiques, mais certainement pas subsidiairement aux frontières étatiques. Alors, il faut arrêter de traiter la ville comme un appendice de la recherche, toutes disciplines confondues. Graham, I was fascinated by your question about how we can adapt to and leverage rapid technology innovation to support novel research and training for the knowledge society of the future. I think this is a particular challenge because the very nature of academic research, particularly in the social sciences and the humanities, eschews that which is swift and immediate. And I was wondering how you can balance that dilemma. Well, I don't know that I have a magic bullet solution to that, but I think if I was, in terms of the overall challenges, and to distill it down to 3 words, it would be technology, international, and convergence. And we're already getting some of this, some of the same themes coming from my colleagues on the panel here. With respect to technology, I mean, we simply need to reflect on what's already happening in the world of higher education, whether it's MOOCs or the rise of other forms of online learning, or whether it's social media.
The data generation coming out of research labs, including in the digital humanities, is unprecedented. You know, it was in 2010 that the CEO of Google pointed out that we generate every 2 days as much data as the world had generated from the beginning of time until 2003. That was a 2010 stat. It's probably badly outdated by now. Technology change is ubiquitous. In that same speech, Eric Schmidt said, I spend most of my time assuming the world is not ready for the technology revolution that will be happening to them soon, and I think that's a reality in academia and academic research right now. Canada is a leader in the digital humanities, but I think the vast majority of research activity that goes on in arts, social sciences, and humanities disciplines resembles much older paradigms of research activity and learning. And I think there's a mismatch too, particularly in our training of students at the graduate level, our training of students for essentially for scholarly careers, which are not very plentiful in the job market. There's a mismatch between the kinds of skills and formation that students get, some of which I think needs to be technologically sophisticated in order to best address not only market needs, but I think increasingly the kind of appetite that students themselves have for the world after academia. You know, the notion of the startup generation, the entrepreneurship, the maker culture, et cetera. That's a reality. That's a reality of life for huge cohorts of students these days, and it's not one that's very well addressed in the academy, certainly North American academies today. With some of the answers that we've received so far, we're starting to see, as Graham said, areas of convergence. And one of the things that I think we also see is that interdisciplinarity appears to be a prerequisite to develop the full potential of the social sciences and humanities, partly because it can address the complexity of real-world problems and their solutions. Frédéric, y a-t-il vraiment un réel besoin de recherche interdisciplinaire ou est-ce qu'il s'agit d'un mot tape à l'œil? Merci. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre en premier à cette question parce que j'avoue que je suis un peu sceptique. Je vais peut-être jouer l'avocat du diable. Bien sûr, beaucoup de problèmes aujourd'hui sont interdisciplinaires de nature, si on pense au changement climatique, à la santé publique dans le monde, des choses comme ça qui ne peuvent être vraiment abordées que par une multiplicité de disciplines. En même temps, c'est très difficile. Nous, on organise au CÉRIUM depuis quelques mois un séminaire tous les mois interdisciplinaire où un historien va parler de communication, un économiste va parler de politique, des choses comme ça. Et la vérité, c'est que même physiquement, les chercheurs de différentes disciplines s'assoient dans différents endroits de la salle. Lorsque l'un ou l'une d'entre elles parle, les autres hochent la tête un peu ou ont l'air déçus ou ne comprennent pas trop. Donc, c'est très difficile. Et la raison est simple, c'est qu'au-delà de l'institutionnalisation de ces disciplines, il y a des critères scientifiques tout à fait différents qui sont utilisés, des questions de recherche qui nous intéressent qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un peu paradoxal, encore une fois, parce que moi, je dirige un centre qui doit faire la promotion de l'interdisciplinarité, mais j'en suis arrivé à la conclusion que ce serait déjà bien que les disciplines soient bien constituées, certes ouvertes, mais qu'elles se prêtent à une division du travail, peut-être, académique, davantage qu'à une tentative d'intégration, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, notamment au CRSH, dans différents organismes subventionnaires, qui donnent vraiment la primauté à l'interdisciplinarité, mais ça peut se faire parfois au détriment aussi de la qualité de la recherche, et finalement, la compréhension est peut-être plus facile lorsque les gens sont peut-être plus certains de leur identité disciplinaire. De toute façon, je terminerai en disant que encore une fois, c'est cynique, mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les carrières professionnelles à l'université, il y a des vice-recteurs à côté de moi qui en savent davantage, mais pour les prochaines années, vont être fondées bien davantage sur les disciplines que sur des critères plus globaux. Graham and Nandini, I wanted to get each of you to respond briefly, of course, to what you think is true interdisciplinarity and what are cutting-edge examples of this kind of research?
to bring us back into the realm of ideas that Frédéric has tried to dampen a little bit. I'm glad. So I think interdisciplinarity, one could think in terms of, I think some of the challenges you pose are relevant. And I also confront, when you teach an interdisciplinary course, and I think many of you might have taken or taught, one thing which I find challenging is translation of core knowledge, core concepts in an interdisciplinary setting. So this, just before lunch, the economics lecture about financial markets. There are many technical terms and many core concepts, and how do you translate that in an interdisciplinary setting? However, I think interdisciplinary lens is the way to go if you're looking at micro questions, aiming for either accessible solutions, or if you are working through the goal being evidence-based policy. And I think I'll give you a very quick example of a very successful model of interdisciplinarity, where the work is purely economics, but the methodology is used from pharmaceutical industry, which is randomized controlled trials. And it's the famous Esther Duflo's work on poverty elevation. And her question is, how do you know what works? And why do you think this works, this policy works or not? You say it failed, why did it fail? So she has looked at very specific questions, immunization of children. It's for free, and why millions of children still every year go unimmunized. And randomized controlled trials have been used. They have sample control groups, and to see what works. Yes, immunization is free, there are free camps, there are nurses, and why don't people go and get their children immunized? And these are the people who would pay hundreds and thousands of whatever their currencies were equivalent is in dollars to save the life of their own child. Whereas this free immunization will save the life of their children. So that is a methodology which has been used very successfully to inform policymakers what works. And these are very cost-effective way to address socioeconomic policies. So that's one very good example where methodology is being borrowed by economists from another discipline. Climate change, we've talked about environment and climate change adaptation, preparing governments to build capacity and mainstream adaptation strategies in all public policy sphere. And that is again in the case of many African countries, because scientific data has shown that some of the countries will be impacted more heavily than others due to climate change. So once again, there have been interdisciplinary collaboration among climate scientists and various social scientists to prepare government and academic institutions to adapt, to help adapt to climate change. So these are two very concrete examples. There is a lot of literature on it for those of you who are interested to look at, where it actually is looking at very concrete issues and attempting to inform policy, both upstream and downstream policies. So these are my two examples of why it is important to collaborate and do interdisciplinary work, and how it is translating in the real world. So I agree with Frédéric's first point that, that there are many issues in the world that are simply too big to be tackled by any single discipline. But I think the pathway to solutions for those problems is not sequential or serial aggregation of knowledge from different disciplines. It's much more of a dialogic process of people from different formations getting the opportunity to work together and come at issues from multiple perspectives, including multiple cultural perspectives. And ironically enough, I think the space question is part of that.
and literally creating the platforms, the physical spaces where that kind of exchange can occur is a challenge within a university culture. But I think it also involves a particular type of intellectual curiosity and willingness to be made uncomfortable and disrupted and engaged by ideas coming from other areas. For social science, arts, and humanities, I think part of the challenge is not just interdisciplinarity within those fields, it's also convergence with what's going on in the STEM disciplines. And I'll give you, my three examples would be the areas of preventive health, of games and mobile media research, and information security. You know, preventive health, as we move away or try to move away from a medicalized and curative version of health to something that places much more emphasis on prevention in the individual. We're also looking very closely at questions of behavior, of human thought and behavior, which are fundamentally social science and humanities disciplines. And one of the outcomes of evidence-based preventive health research will surely be strong public policy, another example of that convergence across disciplines. Games and mobile media. You know, in the city of Montreal, here we are in one of the hotbeds of the games industry in the world, really. Well, is games fundamentally about engineering, software engineering? Well, to some degree it is, but it's also about design. It's also about developing narrative discourses. It's also about looking at the impact of games usage on individuals in terms of addictive behavior. It's about looking at the impact on groups, on collectivities, gamer communities. It's about looking at the impact of games on the economy as a whole. It's a much bigger topic that we can only begin to wrestle with through the convergence of different disciplines. Finally, information security. Earlier this week, I had the privilege to host a Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences Big Thinking Breakfast on Parliament Hill, and the speaker was Ron Diebert, whom some of you may know. He runs the Citizenship Lab at the Munk Center at the University of Toronto. And he was talking about the internet in the world, internet security in the world after Edward Snowden. That's an engineering issue, that's a public policy issue, that's a cultural and behavior issue around information security. We can't grapple with those issues in isolation. They require a convergence of methodologies and a convergence of disciplines to begin to unpack what the essential questions are, let alone the solutions. Frédéric en a parlé un peu, Lucie, des obstacles à l'interdisciplinarité. J'aimerais que vous en parliez un peu davantage. Et comment est-ce qu'on peut les repérer et les contourner? Bon. Je propose qu'on distingue d'abord la société civile autre qu'universitaire des institutions universitaires. Je pense que Nandini a parfaitement raison de souligner que très souvent les acteurs non étatiques et non universitaires n'hésite d'aucune façon à fédérer des compétences diverses en vue de régler un problème. Et je vais prendre un exemple extrêmement controversé. Dans l'industrie pétrolière, je sais que je suis une fille de l'Est du Canada, mais j'ose utiliser l'exemple. Les ingénieurs travaillent avec les anthropologues parce qu'il y a une raison pratique pour eux de travailler avec les anthropologues, et on pourrait multiplier les exemples. Ça ne signifie pas pour autant que lorsqu'on est à la recherche de solutions, on sent le besoin de prononcer le mot qui commence par « I », c'est-à-dire interdisciplinarité. Dans le milieu universitaire, on commence toujours par prononcer le mot qui commence par « I », mais ça ne veut pas dire que la culture et l'architecture institutionnelle soient prêtes à modifier quoi que ce soit pour s'adapter aux mots qui commencent par « I », sinon de manière cosmétique, dirais-je. De sorte que ce n'est pas la formation qui est l'obstacle à l'interdisciplinarité en milieu universitaire, c'est l'institution. Et on a vu beaucoup, et je suis certaine en toute honnêteté que nous en avons tous été témoins, ce que j'appelle des programmes patchwork ou bricolage, où effectivement, tout le monde est dans la salle, mais chacun sait très bien quel est son rôle, quelle est sa position géographique, à quel égard, contre quoi il va s'insurger et à quoi il est
à quoi on s'attend, ce qui manifeste son assentiment. Alors, il y a un jeu institutionnel qui n'est autre chose qu'un jeu de pouvoir en milieu institutionnel. Donc, le principal obstacle de l'interdisciplinarité en milieu universitaire, c'est l'université. Mais ça ne signifie pas que c'est le problème de la société civile, de l'industrie ou de réseaux communautaires autres. Merci. As we've been discussing so far, the social sciences and humanities are increasingly complemented, although there are problems, with an interdisciplinarity research agenda. And parmi ces défis sont les conflits internationaux, les droits de la personne, l'éthique, les traditions religieuses, l'inclusion économique et éducative, l'environnement, le patrimoine culturel et aussi les rapports homme-machine. As we bring the conference to a close, we're looking to reflect a little bit about the partnership that the Trudeau Foundation has with both the public intellectual sphere as well as the intellectual domain of universities. So I want to reflect a little bit on the calls to action that you would have us heed in the decade ahead. Frédéric et Nandini, en fonction des thèmes de la Fondation Trudeau, dites-nous quels sont les plus importants enjeux aujourd'hui et quelles frontières aurons-nous dépassées dans les 10 prochaines années? Okay, I'll start. Your microphone works. Okay. Thanks. Mais d'abord, je voudrais quand même me livrer en quelques secondes à une modeste défense des disciplines. Je pense que les disciplines en sciences sociales se sont développées depuis 150 ans autour de questions de recherche relativement précises, disons l'allocation des ressources en économie et leur production, le pouvoir en sciences politiques, le rôle de la culture et des systèmes de sens en anthropologie, etc., etc. Et je reste sceptique sur la capacité des programmes interdisciplinaires de faire table rase de ces disciplines qui continuent à évoluer, qui ont développé au cours des années des méthodologies dont on peut s'inspirer, qui peuvent servir à régénérer notre propre programme, mais je resterai très prudent face à une espèce de science sociale globale ou unifiée qui pourrait en sortir. Ayant dit cela, je pense que les trois principaux enjeux et frontières qui moi, m'interpellent dans les prochaines années vont devoir faire appel à de nombreuses disciplines. Alors, j'ai réfléchi à trois. La première, je pense qu'il est évident que la montée des inégalités en Occident et dans le reste du monde est un problème qui va s'aggraver au cours des prochaines années et pour lequel on ne peut que mobiliser la science économique, la science politique, la sociologie, voire l'anthropologie, voire, comme le fait Esther Duflo, les disciplines plus physiques. Le deuxième point qui m'apparaît très important, ça va être, donc on vit dans un monde dans lequel, c'est devenu une banalité de le dire, mais les grands équilibres sont en train de se transformer de manière assez fondamentale avec la montée des puissances émergentes. Et historiquement, ça n'a pas souvent été une bonne chose, c'est-à-dire que ces périodes de transition ont souvent résulté en des guerres. Et donc, je pense qu'un des défis, ce sera d'assurer une transition pacifique vers un monde multipolaire. Et là encore, le droit, la science politique, l'histoire, l'anthropologie vont être des disciplines importantes à mobiliser pour répondre à ces questions. La troisième, bon, ça a été mentionné ce matin que tout le monde à la Fondation Trudeau travaillait sur l'action collective. Effectivement, je pense que créer des institutions globales qui vont minimiser le problème de ce qu'on appelle en français le passager clandestin, du free riding, demeure à l'ordre du jour. La question des changements climatiques vient à l'esprit, mais ce n'est pas la seule. Et là encore, on va avoir besoin non seulement de sciences politiques, de droit, de sociologie, pour expliquer aussi les groupes politiques qui sont susceptibles de soutenir politiquement des projets comme celui-là, mais également des sciences dures qui, sur chacun de ces objets, apportent les réponses techniques essentielles. I think foundations are a very powerful actor in this world, and Trudeau is one such foundation. I have worked for one foundation, which is the Open Society Institute, and many of my experiences have been shaped by my work of working in Eastern Europe and post-Berlin Wall setting.
as far as social sciences go, I'll once again come back from maybe using my very practical lens. And it is partly because before I came to McGill, most of my work was in the field. And I think social sciences, humanities, it's a study of society. And as you rightly say, for 150 years, it has been sort of shaped by some of these disciplines. But I think the challenge for 21st century, for the foundation's directions, is research in social sciences trying to actually ameliorate quality of life of humanity, and humanity as connected humanity worldwide, and how it informs socioeconomic policies. And one thing I'd say about knowledge translation, because we've talked about knowledge creation, we've talked about knowledge dissemination through research, but it is translation of that knowledge or learnings, as one could say, is a very important thing. And I think research which is coming out from through the support of foundation and how it results in translation in the real world with the aim of either bridging that wealth gap or improving human capabilities or ameliorating poverty or addressing issues of human dignity is what. So what I'm trying to say is, I think there is enough research, I would argue, to inform good socioeconomic policies which would actually will have impact. Part of it is, I think, I'd be provocative, it's ideology, inertia, and ignorance in knowledge translation. A lot of it is there, and why it doesn't then translate into improving the humanities' life and conditions. And coming back, since probably it's my last opportunity to speak to you, it's coming back to the bottom billion. And so what's the point of writing yet another thesis of 300 pages on corruption when we know all the definitions of corruption, and we know how it erodes rule of law, and we know what it does to a democratic institutions. So the challenge for social sciences is to think a little bit more like science. And you know, lab-based, I know human beings are very specific. Humanity is very different from hard science. We are not controlled experiments in lab, but somehow to think more sort of result-oriented, so that how it is going to have an impact. And that would be, I think the 4 themes are wonderful, very broad, encompass many of the issues which confront us in this century. It's how we translate what we produce as scholars. So. Lucie and Graham, as we conclude our panel and our last conference, I guess, session together this afternoon, I want to bring us back again to the role of Canadian universities and the role of the Foundation's support and that particular partnership. If you could lead us in some concluding thoughts. Merci. Alors, je vais éviter la liste d'épicerie et soulever un enjeu qui est soit d'ordre institutionnel, soit d'ordre quasi esthétique, en vous proposant une anecdote. Il y a quelques années, mon collègue Malcolm Langford a publié dans le South Africa Human Rights Journal 2009 ou 2010 un article absolument époustouflant où il établissait la responsabilité de grandes fondations américaines qu'il n'est pas nécessaire de nommer, eu égard au strategic litigation en Afrique du Sud. Et j'avoue que les conclusions n'étaient pas tellement guillerettes. Malcolm concluait qu'on ne peut pas conclure, et donc qu'il est assez difficile lorsqu'on traite la société civile ou les savoirs comme des objets de recherche d'évaluer son impact sur
la recherche et la transformation sociale. Alors, moi, je suis née il y a quelques décennies dans une université qui se targue d'avoir inventé le modèle de la recherche-action et qui, dès son très jeune âge, se défendait bien de traiter les humains comme des objets de recherche. Ce modèle-là a des vertus, il a été emprunté par d'autres depuis, et notamment par le CRSH. Donc, je présume que beaucoup de choses ont été dites sur la recherche-action, mais je vais vous proposer une nouvelle expression. Je suis au point de croire qu'il faut maintenant parler de co-création des questions, des méthodes, des objectifs de la recherche. Et en utilisant le mot co-création, je vous propose les postulats suivants, c'est-à-dire que les universités ne sont plus, si prestigieuses soient-elles, des lieux exclusifs ou premiers de savoir. C'est quand même assez fort, hein? Donc, la société civile n'a plus besoin des universités. Il y a une relation de co-responsabilité et de codépendance entre tous les acteurs de la société civile et les universités. Tout le monde, je vois tout le monde qui fait comme ça, mais après toutes ces années, je sais très bien que nos émotions ne suivent pas nécessairement notre tête et que ce n'est pas nécessairement sympathique comme affirmation pour ceux d'entre nous, en tout cas, qui engrangeront leur retraite à partir de leur salaire en milieu universitaire. Donc, les universités ne sont que des points de convergence et de mise en valeur des savoirs, et ces savoirs sont issus de sources diverses, très diverses. Donc, les milieux hors université ne peuvent plus, avant on disait ne sont plus, mais ne peuvent plus être perçus comme des objets de recherche. Et c'est beaucoup plus exigeant, je crois, que l'ère qu'on a traversée, qui était parfois quasi romantique, de la recherche-action entre les partenaires communautaires, généralement décrits comme de pauvres en besoin de je ne sais quel savoir que nous détenions exclusivement. Donc, cette exigence de co-création est une proposition qui, de mon point de vue, est assez forte pour les bailleurs de fonds de toutes les recherches, de tous les lendemains, d'une certaine façon. Et je ne crois pas que nous y soyons arrivés. So just to go back to a point that Nandini made, I think the challenge at the moment, the call to action at the moment is to develop a greater coherence in the supply chain of ideas, if I can put it as crassly as that. That the movement from teaching and training and research through knowledge translation, knowledge brokerage into the economy and into society, that's a fundamental challenge that lies ahead. What's the place of universities and foundations in addressing that challenge? Well, I think universities and foundations need to find ways to become next generation organizations. They need to find ways to foster and broker knowledge in new ways. And the challenge there, of course, is that, as has already been pointed out, universities are inherently slow to change, or allergic to change, or suspicious of change. Successful universities will break down those boundaries. They'll become more porous, they'll become more flexible, and they'll become more engaged as institutions. They'll become internally more porous, and they'll become more receptive to the external world as well. The internal fiefdoms in universities, known as departments or faculties, are an obstacle to change in many areas. But I think that actually Lucie has touched on a really crucial point here, which is beyond the challenges internally, the challenges for the university and foundations to reimagine their role externally as co-creators of knowledge, as partners in a broader intersectoral, to use a favorite Quebec, if not Montreal's phrase, working with industry, working with the public sector, working with NGOs. That should be a projet mobilisateur in and of itself. And so when I look at the role for Canadian universities and foundations like the Trudeau Foundation going forward, part of it is, of course, to preserve the good things that have
brought those organizations to where they are, but the other challenge is to reimagine themselves as next generation institutions for the 21st century. Well, thank you very much, everyone. I think Jennifer is nearby. Thank you to my panelists and to all of you in the audience. It's been a pleasure, and we'll stand by for a few minutes. There's Jennifer right now. Thank you very much.